Hello children, welcome to DP Education, Advanced Level, General English, Past Paper Discussion. උසස් පෙළ දරුවන්ට General English කියන විෂයේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. I know you have watched many videos discussing past papers from 2020, 2019, 2018, like that, many papers. The more you do past papers, you will perform better in future at your exam, right? Now වැඩිපුර past papers කරනවා නම් අපිට ගොඩක් අපිට ඒ ලැබෙන ප්‍රශ්න පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙනවා. So today also I am going to discuss another past paper with you, that is 2011 2011 පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය. So this is actually old syllabus, but anyway all these questions except summary writing. මේකේ තියෙනවා summary writing කියලා කොටස, සාරාංශගත කිරීම. ඒ කොටස හැරෙන අනිත් සියලුම කොටස් even in new syllabus you get in your new paper. now new syllabus එකේ paper එකේ අනිත් සියලුම කොටස් ඔයාලට ලැබෙනවා. Only thing that you won't get is summary writing. නමුත් ඒකත් අපි discuss කරමු. මොකද that will be very important for your future. අනාගතයට ගොඩක් ඕනේ වෙනවා. For your other examinations, that will help you a lot. Practice that also. So then now let's have a look at the paper. Now this is the paper that you get, right? 2011 paper 1. Let's start with paper 1. අපි නම් පළවෙනි paper එකෙන් පටන් ගමු. So this is how you get the paper. This is the front page. මුල පිටුවේ මෙහෙමයි තියෙන්නේ. So there is even in the new syllabus, if you sit අලුත් paper එකෙත් ඔයාලට මුල පිටුවේ ඉන්නේ මේ විදියයි. So there is a cage like this, and here this you don't write anything. මෙතන මුකුත් ලියන්නේ නැහැ. There is a place here, index number කියලා අන්න එතන වාගේ විභාග අංකය ලියනවා. And even in this place don't write anything. Next starts the question, and this one also there are 4 parts, part A, part B, part C, part D කියලා කොටස් 4ක් තියෙනවා. new syllabus එකේ paper එකෙත් ඒ විදියමයි. A B C D කියලා කොටස් 4ක් තියෙනවා. So in part A, grammar is tested. ඔබේ ව්‍යාකරණ දැනුම තමයි මේකේ ටෙස්ට් කරන්නේ. For that here you get a question to fill in the blanks using prepositions. Prepositions පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන question එකක්. ඒ වගේ ලැබෙනවා. And then construct questions to get the words right. Form question. ප්‍රශ්න හදන්න. වාක්‍යයක් දීලා යම් කොටසක් උත්තරයට එන විදියට ප්‍රශ්නයක් හදන්න. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඒක අලුත් paper එකේ තියෙනවා. And then once again fill in the blanks using the words given. දීලා තියෙන වචන පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න. And there's another. Then part B, comprehension. Comprehension අලුත් syllabus එකේ තියෙනවා. ඡේදයක්, poem එකක්, ඒ වගේ දෙයක් කියවලා උත්තර ලියන්න. මේක එක වාක්‍යයක් කියනවා. ඒ වාක්‍යයට සමාන අර්ථයක් දෙන තව වාක්‍යයක් මේ ටිකෙන් හොයන්න දෙනවා. options 4ක් දීලා තියෙනවා. You have to select the one that gives the same meaning of the above sentence and the same question, and read the following text එකක් දීලා ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. So once again there is a paragraph, read it, and based on that information මේ තොරතුරු ආශ්‍රයෙන් මේ හිස්තැන් පුරවන්න. Then another poem එකක් තියෙනවා කියවන්න, කියවලා උත්තර ලියන්න. And so these are the questions you get. Then part C, summarizing, which I told you that came in past paper, previous syllabus. එකයාව කිව්ව summarizing ඡේදයක් තියෙනවා. මම මේකේ model එකකුත් පෙන්නනවා. This is good because now when you sit for the other higher examinations, ඉදිරි විභාගවලදී මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. Even if you are planning to go abroad, when you write examinations like PET, like IELTS, විශ්වවිද්‍යාල විභාගවල මේ summary writing කොටස එනවා. practice වෙන්න දැන් ඉඳන්. So there are 2 paragraphs like that to write the summary. Then part D, writing. For writing you get 2 questions like this, to write an essay, to write letters, ඒ වගේ දේවල්. So we will discuss these things in detail. අපි මේ ඔක්කොම එකින් එක අරගෙන විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරමු.
then you will understand what kind of questions are they, what kind of questions do we get in these different parts. For grammar, what kind of questions are there and how to answer those questions. අපි grammar කියලා ගත්තොත් ඒවට මොන වගේ ප්‍රශ්න ලැබෙන්නේ, ඒවට අපි කොහොමද හරියට උත්තරේ ලියන්නේ, උත්තරේ හොයාගන්නේ කොහොමද. I will discuss them in detail. Now let's discuss them one by one. අපි දැන් ඒවා එකින් එක කතා කරමු. Okay. This is part A. This is the first part. පළවෙනි කොටස. Grammar. There are 40 marks. Fill in each blank with a suitable preposition from the list given. Fill in each blank හිස්තැන් පුරවන්නලු with a suitable preposition. You know prepositions. මෙතන දීලා තියෙනවා මේ box එකේ. ඒව පාවිච්චි කරලා හිස්තැන් පුරවන්න. Use each preposition only once. That means one word only once. එතකොට එක preposition එක මේක වචනයක් එක හිස්තැනකට විතරයි එන්නේ. සමහරට අපිට කියනකොට අනිත් එකටත් සුදුසුයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. That means you are going wrong. So you can't use the same preposition two times. එකම preposition එක දෙවරක් පාවිච්චි කරන්න බෑ. දෙවරක් පාවිච්චි කරන්න ගියොත් වරදිනවා. Right. Now let's see. අපි බලමු what are the prepositions given? In, for, to, down, out, after, at, out of ඒ දෙකම එකට, around, off. So now you know prepositions. In Sinhala you call nipata pada. So these words, of course, right, they have some prepositions have direct meaning. තනිව කෙලින්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. For example, now the pen. Now the pen is in the pocket. In. Now it is in. ඇතුලේ කියන තේරුම එනවා. But in is used not to give always this meaning. මේ ඇතුලේ කියන තේරුම නෙවෙයි. Now it is out. I took it out of the pocket. Put into the pocket. So into, out of, in, out, on. ඒ වගේ direct meaning තියෙනවා. නමුත් මේවයි සමහර වචනත් එක්ක එනවා. For example, when you tell an year, අවුරුද්දක් ගැන කතා කරනකොට අපි in කියනවා. In 1995. මාසයක් කියනකොට in January, in February. ඒ වගේ. එතන ඇතුළේ කියන direct meaning එක නෙමෙයිනේ. There are certain things, and also there are certain words always followed by a preposition. For example, I'm interested in cricket. Interested කිව්වොත් in කියන preposition එක ඊළඟට එනවා. Suffering from, right? අන්න ඒ වගේ එනවා. එතකොට තනි තේරුමක් මතක තියාගන්න නෙමෙයි. මේ වගේ විවිධ යෙදෙන අවස්ථා අපි පොත් කියවනකොට, පත්‍ර බලනකොට නේද? එහුම්කන් දෙනකොට අපි පොඩ්ඩක් we have to pay attention how these prepositions are used. So then a question like this will not be a difficult thing for you. අපි එහෙනම් බලමු එහෙනම් දැන් මේක. ඔය කියපු හැම විදියකම මේක තියෙන්න පුළුවන්. Right? Let's see. A husband and wife were driving down a village road when they came. Then අන්න අපි මෙතනට කියවලා උත්තරයක් හොයන්න ගියොත් අමාරුයි. Don't read up to the blank and stop and try to find an answer for the blank. It is difficult. You read beyond the blank. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවගෙන යන්න. අඩුම තරමේ full stop එකක් එනකන්. Then think of the meaning of that sentence. ඊට පස්සේ sentence එකේ meaning එක බලන්න. Then it is very easy to find the correct word for the blank. Now let's see. A husband and wife were driving down a village. You can easily understand, no? Husband and wife were driving down a village road. When they came blank a muddy patch and the car got bogged. So they were driving down a village road. ගමේ පාරක drive කරගෙන යනවා. එතකොට when they came blank a muddy patch. මඩ වලවල් තියෙන තැන, and car got bogged. You know bog මඩ වගුර
tower. So then what should it be then? Came a muddy patch. Drive කරගෙන යනකොට මඩවලක් තියෙන තැනකට came. Select a good preposition from here. Do we see came in a muddy patch? No. Came for, came to is correct. Came to. So we use this one. When you use අපි ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරාම ඒක underline කරගන්න එක කපන්න ටික් කරන්න. එතකොට අපිට පාවිච්චි කරපු ටික පැහැදිලිව පේනවා. ඊටු ටිකකින් අපිට ඊටු හිස්තැන් වලට ගන්න පුළුවන්. Right, when they came to muddy patch and the car got bogged, blank a few minutes, blank trying to get the car, blank they saw a young farmer coming, blank the lane driving some oxen before him. So you have to read up to the full stop. එතකොට මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වාක්‍ය එතකොට අපිට නිවැරදි තේරුමක් ගන්න පුළුවන්. So when you understand that sentence, then it is easy to guess the word for that, blank. So now let's see. Blank a few minutes. දැන් ඒගොල්ලෝ මඩ වලකට ඒගොල්ලන්ගේ වාහනේ මඩ වලක වැටුණා. Blank few minutes. Blank trying to get the car. Now you can guess. හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? විනාඩි කිහිපයකට මොකද්ද? ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මෙතන. In a few minutes කියනවාද? For, down, out. විනාඩි කිහිපයකට පසු trying to get the car. ඒ කියන්නේ minutes blank trying to get the car, blank they saw a young farmer coming. ටික වෙලා විනාඩි කිහිපයකට පසු ඒගොල්ලෝ මඩ වලින් වාහනේ ගන්න උත්සාහ කරනකොට young farmer කෙනෙක් ආව දැක්කා. That is the meaning, no? So then we can guess the word. What can be the word coming here? A few minutes. We can say after a few minutes. After a few minutes, trying to get. Then verb එකකට ing එනවා නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා එන preposition එක ගොඩක් වෙලාට for or of. For of ගාට verb දෙකක් දානවා නම් it should be in ing form. So then you can now easily use the word after. And for the third blank, what can it be the word then? After a few minutes of trying. Few minutes of උත්සාහ කිරීමෙන්. After a few minutes of trying to get the car, then වලේ තියෙන වලින් පිටතට ගන්න. ඒකට now ලේසියෙන්ම තේරෙනවා නේද? Out. After a few minutes of trying. උත්සාහ කිරීමෙන්, that means to get the car out. Get the car out. කාර් එක වලින් පිටතට ගන්න උත්සාහ කිරීමෙන් විනාඩි කිහිපයකට පස්සේ they saw a young farmer coming. They saw a young farmer coming. farmer කෙනෙක් එමින් ඉන්නවා දැක්කා. The lane driving some oxen before him. හරක් ටිකකුත් දක්කගෙන ඒ පැත්තට lane එකේ එනවා දැක්කා. What is the correct word you can take for that? Farmer coming down. Coming down the lane. Driving some oxen before him. The farmer stopped when he saw the couple blank trouble and offered to pull the car out of the mud, blank 250 rupees. Now you can understand the meaning of that sentence. Farmer stopped. Farmer නවත්තලා රුපියල් 250කට වාහනේ වලින් මඩ වලින් උඩට අරන් දෙන්නම් කියලා එකඟ වෙලා තියෙනවා. That's farmer stopped when he saw the couple.
couple එක දැක්කම farmer නැවැත්තුවා නවත්තලා trouble ඒගොල්ලෝ trouble එකනේ ඉන්නේ. Now they are trying to get the vehicle out of that mud and offered to pull the car. කාර් එක තල්ලු කරන්න එකඟ වුණාලු out of the mud blank 250 rupees. මඩින් එළියට ගන්න තල්ලු කරන්න එයා එකඟ වුණා රුපියල් 250. ඒ තේරුම ඉන්නකොට now what can we take for this blank, for the sixth blank? Now the farmer stopped when he saw the couple trouble. කරදරේ වැටිලා ඉන්නවා. So what can we say? When the couple in trouble. When the couple in trouble and offered to pull the car out of the mud. Offered තල්ලු කරන්න එකඟ වුණා රුපියල් 250කට කොහොමද කියන්නේ? What can be there? For 250 rupees. The husband accepted. Husband එක පිළිගත්තා. එයාගේ ගාන හරි. And minutes later the car was free. විනාඩි කිහිපයකින් car was free. කාර් එක කොහොම හරි ගත්තා. The farmer turned to the husband and said. The farmer turned to the husband. Husband දිහා බලලා කිව්වලු You know, you are the 10th car I pulled blank the mud today. You know, you are the 10th car. You are the 10th car. Me are the 10වෙනි කාර් එක. මම මේ විදිහට car I helped මං උදව් කරපු the mud today. What can it be? මේ තමයි දැන් 10වෙනි කාර් එක මේ මඩවලින් මං උඩට ගන්න උදව් කරපු. So what can be the answer for this one? මඩවලින් එළියට ගන්නවා කියන්නේ to get out of. එළියට. Now at the beginning I told මං කිව්වේ into the pocket, out of the pocket. එළියට, right? Out of the mud today. Today farm එතකොට මේ මඩ වලින් එළියට ගන්න උදව් කරපු 10 වෙනි කාර්ය කළුවේ. Then the husband looked blank the field incredulously and asked. Husband නිකන් අමුතු දිහායි මේ. අද දවසට මේ 10 වෙනි කාර්ය එක ගත්තේ. ඉතින් husband අහලා තියෙනවා යාගෙන් looked මොකද්ද? The husband looked the field. Look normally අර මං කිව්වේ ඉස්සෙල්ලා suffering from, interested in ඒ වගේ නම් මෙන්න look එකත් එන preposition එක ගන්න look around is much better. Looked around. So because now you know when you say look at කිව්ව යම් කිසි දෙයක් look at the book, look at the board, right? So you point out something. වටපිට බලනවා කියන අදහස එනවා looked around. Look at that bird, look at that tree. That is you are pointing at certain thing. දැන් මෙතන එතකොට එයා ෆාමර්ගේ අර කියපු එකත් එක්ක 10 වෙනි කාර් එක තල්ලු කරා කිව්වම එයා පොඩ්ඩක් වටපිට බැලුව කියන අර්ථය එන්න ඕනේ නේද? එතකොට ලොකු විශාල කුඹුරක් තියෙන්නේ නම් මේක වැඩ කරන්න වෙලා තියෙනවද කාර් තල්ලු කරන්න ගියාම? අන්නේ තේරුම එන්න ඕනේ. Then the better word here is looked around the field. ඊට පස්සේ මෙයා when do you have time to plow your land? රැටද? කොයි වෙලේද වා මේක පුරහන්නේ? රැටද කියලා අහනනම් at night. That is better than. එතන ඒක වඩාත් ගැලපෙනවා. At night? No. The young farmer replied seriously. එතකොට එයා කියලා seriously කිව්වා නෑ. Night is the time when I put water in the hole.
night is the time when I put water in the hole. එතකොට මේ වලට වතුර පුරවන්නේ යා රැටලු. එහෙනම් යා රැට වතුර පුරවනවා. දවල් දවසේ වාහන වෙනනම් තල්ලු කරලා ගානක් ගන්නවා. It's a funny story, isn't it? අන්න ඒ වගේ ලස්සන කතාවල් තියෙනවා මේකේ. While answering, you can enjoy this paper. Okay, let's look at the next question. Fill in each blank with the correct form of the verb given in brackets. Histan පුරවන්නලු correct form of the word. ඉස්සෙල්ලා නම් තිබුණේ preposition එක අපිට ඒක කෙලින්ම use කරන්න. දැන් තියෙන්නේ correct form of the verb. Verb ක්‍රියාපද දෙනවා ඒකේ නිවැරදි ස්වරූපය. You know, when you take a verb, it has different other forms. So it's singular form, ing form, past tense, past participle එහෙම තියෙනවානේ. දැන් eat කිව්වොත් eaten, 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 eats, eating ඒ වගේ different forms are there. ඒතර මේ වරහන් ASCII දීලා තියෙන verb එකේ ඒ නිවැරදි ස්වරූපය දාලා හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. So it is a bit challenging, but it is not difficult. It's not එක අමාරු නෑ. So when you get a question like this, you better read the whole text with the blanks. හිස්තැන් එක එකපාරක් නිකන් කියවන්න. Then you can get an idea what is it about. Is it a story, or is it a description, or is it any other thing? Is it written in past tense or present tense or future tense? ඒක ලියලා තියෙන tense එක අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද මේ කතාවක්ද? විස්තරයක්ද? අපිට ඒ අදහස හරියට ගන්න පුළුවන් නම් අපිට tense එකත් හරියට තීරණය කරන්න පුළුවන්. Then let's read it and see. අපි බලමු එහෙනම් ඒක කියවලා. A priest was walking down a village road. Now from this place, was walking down. And අපිට මෙතනින් දැන් පොඩි ඉංගියක් කියනවා මේක past tense. මේ past continuous වලින් තියෙන්නේ. A priest was walking down a village road and saw a young farmer struggling blank load hay back onto a cart. After it blank within brackets fall off. You blank look tired, my son. අන්න බලන්න මේ you look tired, my son. ඒ කොටස තියෙන්නේ within inverted commas. So in stories, if you get like that, මේ වගේ එතකොට කතාවල maybe that it is a story that happened in the past. අතීතයේ සිදු වුණ දෙයක් past tense වලින් කියලා තියෙන්නේ. එතකොට සමහරට මෙන්න මේ වගේ inverted commas ASCII තියෙන්න පුළුවන් in a different tense. ඒ අවස්ථාවේ කියපු එක. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ present tense වලින් present continuous. එතකොට tense එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. So when you fill in the blanks, you have to pay your attention to those things also. අන්න ඒවට පොඩි අවධානයක් යොමු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් අපි එකපාරට මේක past tense කියලා ඔක්කොම ඉස්සෙන් past tense වලින් දාන්න ගියොත් it is wrong. You have to think of the meaning, right? Then again, why blank, you blank, a moment and I give you a hand. බලන්න ඒ ටිකත් ඒතර එතන වෙච්ච දෙබස within inverted commas. No thanks, said the young man. My father blank not like it. Don't be silly, the priest said. Everyone blank entitled to a break. Blank, come and have a drink of water. Now you see it is just like පොඩි එතන වෙච්ච දෙබසක් ගැන මේ ඡේදයක්. ඒක direct speech වලින්ම ලියලා තියෙනවා. ඒතකොට direct indirect you have learned. So the direct speech වලින් ලියනකොට අර within inverted commas you can see the original words of the original speaker. ඒ කතා කරපු කෙනාගේ වචන ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඒ අදහස නෙමෙයි ඒ වචන ඒ විදිහටම තියෙනවා. So that is direct speech. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ එයා use කරපු tense එක හැමෝම තියෙනවා. It can be present, past or future. So then you have to decide. අන්න ඒකත් අපි හරියට අඳුර ගන්න ඕනේ. Then you can easily guess the right word for the blank. Now let's try to fill in the blanks. A priest was walking down a village road. Village road එකේ priest කෙනෙක් ඇවිදගෙන යනවා.
And so a young farmer struggling blank load hay. Young farmer කෙනෙක් struggling දඟලනවා load කරන්න hay පිදුරු back into a cart. කරත් එකට පිදුරු දාන්න struggling බොහොම අමාරුවෙන් දඟලනවා. මහන්සි වෙනවා දැක්කා. After it blank fall off. ඒක වැටුණාට පස්සේ ඒ ටික අරගෙන මෙයා දාන්න දඟලනවා. අන්න ඒ තේරුම. Then what should it be then? A young farmer struggling load what? Load කරන්ට පටවන්න කියලා එහෙම කියන්නේ. After young farmer struggling to load. Load කරන්ට නිකම්ම load එන to load hay පිදුරු back into a cart. ආපසු කාට් එකට. එහෙනම් කාට් එකකින් වැන්නා. වැන්නට පස්සේ ඒ ටික දාන්න තමයි මෙයා දඟලලා තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් then with that you can understand back into a cart after it blank off. it කියන්නේ මෙතන hay. ඒ hay ටික ඒ කියන්නේ පිදුරු ටික වැටුණට පස්සේ ආපහු දාන්න තමයි උත්සාහ කරලා තියෙන්නේ. Then what should it be there? After it had fallen. Fallen. You know, this is past. අතීතයේ වැටුණාට පස්සේ he was struggling to put it back. With had it should be fall, fell, fallen. After it had fallen off. You tired? ඔයාට මහන්සි වගේ පේනවා. My son said the priest. ඉතර priest තමයි කියලා දෙන්නේ. ඔයාට මහන්සි වගේ මට පේනවා පුතේ. කියන්න වගේ. ඒතර ඔයාට කොහොමද කියන්නේ? ඔයාට මහන්සි වගේ. දැන් මේ සිදුවීම past උනාට මෙතන යා ඒ අවස්ථාවේ කියපු දේ ඒ වචන වලින්ම තියෙන්නේ within inverted commas. Then you can't use past tense of this. You look tired කියන්නේ නැහැ. Look කියන්නේ then past tense. This is within inverted commas the words that he said at that moment. ඒ මොහොතේ කියපු වචන. Then it should be the same. You look tired. You look tired. නැත්නම් you are looking tired. එහෙම කියන්න පුළුවන්. Right? My son, said the priest, why blank you blank rest a moment? ඇයි ඔයා පොඩ්ඩක් විවේක ගන්නේ නැත්තේ? You look tired. ඔයා මහන්සි වගේ වෙනවා. පොඩ්ඩක් විවේක ගන්න නැත්තේ. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් එන්න ඕනේ මෙතන. Why blank you blank මෙතන rest කියන වචනේ. එතකොට මේ හිස්තැන් දෙකක් කියනවා. ඔයායි පොඩ්ඩක් rest කරන්නේ නැත්තේ. අන්න ඒ අදහස එන්න ඕනේ. A moment. Moment කියන්නේ පොඩි මොහොතක්. So we can, how do you say? Why rest නොකරන්නේ? So you can say, why don't you rest? Why don't you rest? Now see, දැන් මෙතන within brackets දීලා තියෙන්නේ rest. එතකොට ඒ වචනේ මෙතන හිස් දෙකක් තියෙනවා. දෙකටම දාන්නේ නැහැ. ඒක අර auxiliary එකකුත් එක්ක එන්න ඕනේ. Why don't you rest? Why can't you rest? ඒ වගේ. Even you can say, why can't you rest a moment? And I blank you a hand. මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. ඔයා පොඩ්ඩක් දැන් විවේක ගන්න. මම ඔයාට උදව් කරන්නම්. I will give you a hand. I will give you a hand කියන්නේ hand අතක් දෙනවා කියන්නේ උදව් කරනවා. මම ඔයාට උදව් කරනවා. ඔයා දැන් පොඩ්ඩක් rest කරන්න කියලා කියන්නේ. Right? Then no thanks. එයා එතකොට no thanks. බොහොම ස්තුතියි. No thanks. Said the young man. Young man කියලා තියෙනවා farmer ට. My father not like it. තාත්තා ඒකට කැමති වෙන එකක් නෑ. හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ මං උදව් ගන්නවට.
කැමති වෙන එකක් නෑ. Then future. Now you can easily බලන්න තේරුම ගත්තොත් අපිට හරි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්. මගේ තාත්තා ඒකට කැමති වෙන එකක් නෑ. My father will not like it. Not like. My father will not like it. Don't be silly, the priest said. එතකොට priest කියලා තියෙනවා don't be silly, මෝඩ වෙන්න එපා. Everyone took a break. හැම කෙනෙක්ම පොඩි break එකක්, පොඩි විවේකයකට entitled වෙලා. Break blank. Come and have a drink of water. මේ මෝඩ වෙන්න එපා. හැම කෙනෙක්ම වැඩ කරනව නෙමෙයි පොඩි විවේකයක් ගන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා මේ වතුර ටිකක් බොන්න කියලා හාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ තේරුම එන now we'll try to fill in the blank. Everyone හැම කෙනෙක්ම විවේක ගන්න ඕනි. Everyone, you can say it in passive. Everyone is entitled. Everyone is entitled to a break. I will have a drink of water. I will put out a bun. You can say ගන්න පුළුවන්. Come and have. Come and have a drink of water. හැම කෙනෙම විවේක ගන්න ඕනේ. එන්න ඇවිල්ලා වතුර ටිකක් බොන්න. බලන්න ඒ තේරුම එන්න ගත්තේ, right? Then again the young man protested that his father would be upset. Again he protested. I කිව්ව බෑ. තාත්තා ඒකට කැමති නෑ. තාත්තා upset ගහයි තාත්තා. Because getting help from a priest නේද? හිමි නමකකින් උදව් ගන්නවා. ඉදුරු පටවන්න කරත්තෙට. So my father will not like such thing. ඒකට කැමති වෙන එකක් නෑ කියලා මෙයා ආයිමත් කිව්වා. But his patience කියන්නේ ඉවසීම නැති වුණාම, ඉවසීම සීමාව පැන්නාම කොහොමද කියන්නේ? පැනලා the priest said, ඔන්න දැන් මෙච්චර කියලා priest කිව්ව දේ ඇහුවේ නෑනේ. priest ගේ ඉවසීම සීමාවෙන් එහාට ගියා. ඒක lose කියනවා. We can say losing his patience, right? Patience, tolerance, ඉවසීම. So we can say losing his patience. The priest said, priest කියලා තියෙනවා, your father be a real slave driver. වාගේ තාත්තා නම් මහා slave driver, මහා වහල් රියදුරෙක් වෙන්න ඕනේ. ඇයි මේ වගේ කරන්නේ? Now you are like a slave. ඔයා හරියට වහලෙක් වගේ. Tell me where can I find him and I'll give him a piece of my mind. Well, කියන්න මට එයා කොහෙද ඉන්නේ කියලා මං එයාට ගියා දෙන්නම්. The priest said, well, replied the young farmer, he is under the hay. එතකොට මෙයා young farmer කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? කොහෙද ඉන්නේ තාත්තා කියලා ඇහුවාම එයා under the hay. එයා පිදුරු ටිකට යට වෙලා. එයා ගන්න තමයි මේ කුමට පිදුරු ටික මේව කරන්න හැදුවේ. Right. So then what should be here now? Tell me where can I find your father blank a real slave driver. වාගේ තාත්තා නම් හරි වහල් රියදුරෙක් වෙන්න ඕනේ. ඒ අදහස ගැන your father must be. Your father should be. That is also correct. Should be a real slave driver or must be a real slave driver. Tell me where can I find him and I'll give him a piece of my mind. Well, replied the young farmer, he is under the hay. These are the words of the son, that young farmer. Right, it's beautiful, no? Nice stories are there. Can enjoy, and if we read it carefully, අපි ප්‍රවේශමින් කියවතින් අපිට හරියට අඳුර ගන්න පුළුවන් the tense of the sentence.
ඒ sentence එක මොන tense එකෙන්ද තියෙන්නේ. එහාට මෙහාට දාලා they give in different tenses. But if you pay your attention to these punctuation marks, apostrophe, inverted commas especially. අර inverted commas අස්සේ දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒවයි තියෙන්න පුළුවන් විවිධ tenses. සිදුවීම අතීත past tense, but at once we can't judge all the blanks should be filled using past tense. අපි මුලදිම past tense කියලා දැක්කට හැම හිස්තැනක්ම past tense දාන්න ගියොත් වැරදි. So that's why I told you pay attention to these things, inverted commas and other things. Right. I hope that you got the idea. Now let's go to the next question. Construct questions to get the words in bold print as answers. This is another question. This question is there even in the new syllabus. New syllabus එකේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. Construct questions හදන්න. ප්‍රශ්න ගොඩනගන්නලු to get the words in bold print. Bold print තද කළු අකුරේ. මම මේ ඒ කොටස් ටික වෙන පාටකින් දීලා තියෙනවා so that it is very clear to you. ඒතර වඩාත් පැහැදිලි වෙන නිසා. මේ කොටස පේපර් එකේ එන්නේ තද කළු අකුරේ. Bold print as answers. එහෙනම් මෙන්න මේ කොටස උත්තරයට එන්න ඔයාලට ප්‍රශ්න හදන්න තියෙන්නේ. Now the first one, my brother is 10 years old. How do we make a question? So to form questions, ප්‍රශ්න හදන විදියට basic knowledge you should have. අපි බලමු I'll just give you, I have discussed this one in my previous videos also. But to do this question, I think you better just refresh your memory. ඔයාගේ පොඩ්ඩක් මතකේ පොඩ්ඩක් අලුත් කරගත්තොත් හොඳයි නේද? අපි බලමු එක. In forming questions, so there is an easy way. මම ලේසි ක්‍රමයක් කියා දෙන්නම්. Right? You get this question even in new syllabus. New syllabus එකෙත් මේක එනවනේ. So when you want to form a question, ප්‍රශ්නයක් හදනකොට just have a look at these words. මෙන්න මේ වචන දිහා බලන්න. Am, is, are, was, were, and has, have, had, and also some other modal auxiliaries like will, shall, can, may, and must. So if you find these words, මෙන්න මේ වචන වාක්‍යයක තියෙනවා නම් to form a question, it's very easy. You just take it to the front. ඒක අපි ඉස්සරහට ගත්තාම ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. For example, I am reading a book. Question එක, am I reading a book? If you say he is reading a book, question, is he reading a book? So likewise, they were playing cricket. Question එක, were එක මොනට ගන්න? Were they playing cricket? Were they playing cricket? He has written an essay. Has එක මොනට ගන්න? Has he written an essay? Right. They will go to the playground. Question එක, will they go to the playground? Likewise, මේ මොන වචනය ආවත් එනම් to form the question you just take it to the front. ඒ වචනේ මුලට ගත්තාම ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. Right. That is if you see these things. අපි මේව දැක්කොත් නේ මේ වචන නැති වාක්‍ය තියෙන්න පුළුවන් නේ. Now just have a look at this sentence. බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය දිහා. We'll say my brother goes to school. Goes to school every day. Right? ඒ වගේ වචන දාන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ කොටස අර. Now when you say my brother goes to school,
Do you find these words in that sentence? මේවා එකක්වත් තියනවද එතන? My brother goes to school. No, it is not there. Then what you should do is ඔයා ඊළඟට කරන්න ඕනේ එහෙනම් find the verb in that sentence. ඒ sentence එකේ verb එක ක්‍රියාපදේ බලන්න. What is the verb here? Goes. Then this sentence is, now you can see the verb is in present tense singular form. My brother is also singular. එහෙනම් question කරන්න, you remember that there are things like this and there is does and go. Remember, එතකොට does ගත්ත හැටියේ goes කියන එක go වෙනවා. es නැති වෙනවා. ප්‍රශ්නේ හදන්න, take this one to the front. Then it becomes a question. My brother goes to school. Question එක, does my brother go to school? My brother plays cricket. Does my brother play cricket? He drinks Coca-Cola every day. Does he drink Coca-Cola every day? Right? Likewise, මතක තියන්න, when you take doesn't, my brother goes කියන්නේ නෑ. එතකොට go. If it is plays, does play. Writes, does write. Likewise. Remember that. And that is if the verb is or the sentence is present tense singular. If it is plural, now let's write the same thing. We කිව්වම අපි goes කියන්නේ නෑනේ. We go to school. We go to school. We go to school every day. Then in this sentence you don't find these things. Then what you should do is find the verb. ක්‍රියාපදේ බලන්න. මේකේ verb එක go. Then this is singular and this is plural. If it is plural, remember we take do. Go. To form the question, ප්‍රශ්නේ හදන්න මේක මුලට ගන්න. We go to school. Do we go to school? They play cricket. Do they play cricket? Right? So then if it is singular, you take does. If it is plural, you take do to form the question. And if it is past tense, okay, my brother, past tense went. My brother went to school. So then in this sentence, do you find these words? No. They walk with me on a hand. Then what do you do? Find the verb. Verb එක හොයන්න. What is the verb? Went. Now you understand that is in past tense. එහෙනම් මේක තියෙන්නේ past tense වලින්. If it is past tense, remember these are the words you find there. Did තියෙනවා. Did ගත්ත හැටියේ went එක go වෙනවා. That is very important. දැන් මෙතන does ගත්තාම goes එකේ es නැති වුණේ. ඒ වගේ past tense එක present tense වෙනවා. Went, did go. Wrote, did write. Drank, did drink. ඒ වගේ. To form the question, you take this one to the front. Then it becomes a question. Then my brother went to school. Question එක, did my brother go to school? Did my brother went to school? එහෙම නෙමෙයි. So that's the place that you have to remember. So that my brother went to school. Did my brother go to school? Then it can be plural even. මෙතන we කියලා තිබුණා නැත්නම් they කිව්වොත්. Plural එකෙන් තිබුණොත් they went to school. Did they go to school? They played cricket.
Did they play cricket? ed නැති වෙනවා. Right? He drank water. Did he drink water? So likewise, so when you take didn't, remember verb is used in present form. ක්‍රියාපදේ එතකොට past tense වලින් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේ did එකෙන් past tense කියවෙනවා. And remember these things. So this is the basic thing of forming question. ප්‍රශ්න හදනකොට මෙන්න මේ ටික තමයි basic ටික. මූලිකම දැනුම. But anyway, now just when you look at these questions, am I reading a book? Are they playing cricket? Does my brother go to school? Do we go to school? Did they go to school? Me mono ඇහුවත් your answer is what? Your answer is yes, නැත්නම් no. So මේ ඔක්කොම questions yes no questions. උත්තරේට yes හරි no හරි ඉන questions මේ අපි හැදුවේ. But in these sentences the answer is not yes or no. දැන් මේ අපිට හදන්න තියෙන මේ question එකේ උත්තරේට එන්නේ yes no නෙමෙයි මෙන්න මේ කොටස. In bold print නැත්නම් මේ වෙනත් පාටකින් මම දක්වලා තියෙන අන්නේ කොටස උත්තරේට එන්නයි හදන්නේ. ඒක කරන්නේ කොහොමද? That's very easy. ඒකට කරන්නේ now you know you have learned some question words WH words කියලා මතක තියෙනව නේද? You have learned them. WH words. What are they? What, when, where, who, which, right? Whom, whose, ඒ වගේ all these WH words. Even this how කිව්වම thousand, how many, how much, ඒ වගේ you have learned. So these WH words. Now let's try one day. Now here I am reading a book. Question එක am I reading a book? I am reading a book. මම පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. Am I reading a book? මම පොතක් කියවමින් ඉන්නවද? ඒතර උත්තරේ yes or no. අපි වෙන එකක් ගම් බලන්න. උත්තරේ එන්නේ මෙන්න මේක. අපිට ඕනේ yes or no නෙමෙයි a book කියන එක උත්තරේට එන්න. So then what you should do is find the suitable WH word. එහෙනම් මේක උත්තරේට එන්න මෙතනින් WH word එක ගැලපෙන WH word එක තෝරන්න. Who කිව්වොත් උත්තරේට a book කියන්න පුළුවන්ද? No. Who, you are talking about a person. Book is not a person. So then which is the better WH word here? If you use WH this what කිව්වත් නම් උත්තරේ ගන්නට ගැලපෙනව නේද? What මොකද්ද? පොතක්. එහෙනම් මේ WH word එක මුලටම ගන්න. Now you have got the question. What am I reading? මේ කොටස ගන්න නෑ මොකද මේක උත්තරේනේ. What am I reading? මොකද්ද කියවන්නේ? Answer එක a book. Very simple. Right? Even in these sentences, my brother goes to school. Answer එක අපි ගමු to school කියන්නේ. So this is the answer. So which is the better WH word? ඒ උත්තරේ ගන්න මෙතනින් ගන්න පුළුවන් WH word එක. What කිව්වොත් මොකද්ද? ඉස්කෝලේ මොකද්ද කියලා දහන්නේ අපි කොහාටද කියලා අහන්නේ. කොහෙද යන්නේ කියලාන්නේ කොහෙද කියන ප්‍රශ්නං where. Then take WH word where. කොහෙද ඉස්කෝලේ. එහෙනම් ඒක මුලටම තියන්න. Where does my brother go? Where does my brother go? Answer to school. You see how simple it is. Plural, past tense, the same. We go to school. Where do we go? Answer school.
right? And they or my brother went to school. අපි හිතමු went to school yesterday කියලා එහෙම තිබුණා. yesterday එක උත්තරයට ගන්න නම් suitable WH word එක where නෙමෙයි yesterday WH word when කවදාද නම් when එක උඩටම ගන්න when did my brother go to school. When did my brother go to school? Answer yesterday, right? So likewise, so then this, if you have this basic knowledge, answering this question මේකේ මෙන්න මේකේ දීලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න හරිම ලේසියි. අපි නම් බලමු දැන් මේ ටික එකින් එක අරගෙන. So even for these things මෙන්න මේවට ආවත් ඒ විදියමයි. And the other thing is if the subject is the answer, මෙතන subject එක නම් උත්තරේ. අපි හිතමු මෙන්න මේක උත්තරයට ගන්න ඕන නම් හරිම ලේසි. එතනට ගැලපෙන WH word එක එතනට දාලා ඒ වාක්‍ය හැමම කියන්න. උත්තරේ my brother. WH word පුද්ගලෙක් නේ නම් who. එතකොට who went to school yesterday. මේ my brother මෙතනින් අයින් කරා. එතනට WH word එක දැම්මා. Who went to school yesterday? Answer my brother. So if the subject is the answer, it's very easy, right? Even in this sentence, අපි හිතමු බලමු he has written an essay. He has written an essay. උත්තරේ දෙන්න ඕනේ he. එතෙන්ට ගැලපෙන WH word එක දානවා එහෙනම් who කවුද? ඔව් එහෙනම් මෙතෙන්ට he අයින් කළා who දාන්න. Who has written an essay? Answer he. So then it's very easy. So whatever the part in a sentence වාක්‍යයක මොන කොටස ආවත් එහෙනම් උත්තරයට ගන්න ප්‍රශ්නයක් ගොඩනගා ගන්න මෙන්න මේ ටිකෙන් ඔයාලට අවබෝධයක් ලැබුණා. එහෙනම් with that knowledge, let's try to answer those questions or let's try to form questions. අපි බලමු එහෙනම් මේ ටිකට ප්‍රශ්න හදන්න. Right. Let's look at the first one. My brother is 10 years old. Then 10 years. That is the answer. Now අපි බලන්න මේකේ ඉස්සෙල්ලා අර මේ වගේ am me sa was ඒ වගේ වචන තියනවද? තියෙනවා. එහෙනම් අපිට ලේසි මේක හදන්න. So 10 years කියන එකට WH word එක දැන් අපි හොයා ගන්න ඕනේ. අවුරුදු 10ක්. එහෙනම් කොහොමද අපි හන්නේ? My brother is 10 years old. අවුරුදු 10ක් වයසයි. අපි හන්නේ කොච්චර වයසද කියලා නේ. How old? කොච්චර වයසද? How old is, දැන් is එක අපි මුලට ගන්න ඕනේ. Is my brother. එතෙන්ට පොඩ්ඩක් අපි කල්පනාකාරී වෙනවා. How old is my brother කියලා මම මගේම ප්‍රශ්න අහන්නේ. මෙයා my brother is 10 years old කියලා උත්තර දෙන්නේ වෙන කෙනෙක් මගෙන් ප්‍රශ්නය අහුවමනේ. එහෙනම් වෙන කෙනෙක් මගෙන් අහනවා නම් my brother කියන්නේ නෑනේ. එයා අහන්නේ ඔයාගේ brother ගේ වයස. එහෙනම් ඔයාගේ කියන්නේ නම් මේ pronoun එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. How old is my කියන එක your brother. මේකෙදී සමහර ළමයි ලියලා තිබුණා how old is my brother. එතකොට no marks. So if it is a question, there should be a question mark at the end, right? How old is your brother? Answer 10 years. Remember the way. දැන් මෙතන my කියලා කියලා උත්තර දෙන්නේ වෙන කෙනෙක්ගෙන් අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ. එතකොට නැත්නම් අපි වෙන කෙනෙක්ගෙන් අහනකොට ඔයාගේ කියලා නේ අහන්නේ. එතකොට ඒ pronoun එක ගන්න ඕනේ. You have to be very careful in that. Look at the next one. That is Ravi's book. ඒක රවිගේ පොත. කාගේ පොතද?
එහෙනම් කාගේ කියලා කියන්න දැන් there is is කියන එක තියෙනවා අපිට එන හදාගන්න ලේසි. කාගේද කියන්න WH word එක whose. කාගේද? කාගේද? whose. කාගේ පොතද? whose book is එක මුලට ගන්නවා. is that question mark. Whose book is that? Ravi's. Ravige. Look at the next one. The baby is crying because it is hungry. Baby is crying because it is hungry. It is කියන්නේ it කියන්නේ baby ඌට බඩගිනි කියලා කියන්නේ ඒ වගේ. නම් answer එක තමයි it is hungry. බඩගිනි නිසා. එහෙනම් අපි අහන්න ඕනේ ඇයි අයා අඬන්නේ? හේතුව it is hungry. එහෙනම් මේකේ තියෙනවා is කියන එක තියෙනවා අපිට ලේසි. එහෙනම් අපිට WH word එක ගන්නවා ඉස්සෙල්ලාම why එහෙනම් is එක ඊළඟට ගන්නවා මුලට ගන්නවානේ. why is the baby දැන් මේක මුලට ගත්තා ඊටට මේ the baby crying. Why is the baby crying? Answer, it is hungry. Because කියලා හේතුවක් නෙමෙයි කියන්නේ. හේතුවක් නම් why. ඇයි අඬන්නේ? Why is the baby crying? Why is it crying කියලා එහෙම ලියන්න එපා. It is not good. Right? Why is the baby crying? Take the same word, not the pronoun. Why is the baby crying? Because it is hungry. Next one. Manil goes to school by bus. අන්න මේ වාක්‍යය නම් අපිට මේ am me sa was were තිබුණේ නැහැ. මේ ඔක්කොගෙම තිබුණා මේකේ නැහැ. මේකේ එහෙනම් අපි ඊළඟට බලන්න ඕනේ verb එක. verb is goes. එහෙනම් අපි දන්නවා goes. අපි මෙතන පාවිච්චි කරා. goes නම් අපි ගන්නේ does. එහෙනම් මේකේ WH word එක by bus එකෙන්. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ අහන්නේ කොහොමද? කොහොමද එයා යන්නේ ඉස්කෝලේ? උත්තරේ බස් එකෙන් by bus. So then the WH word is how. කොහොමද? කොහොමද? එතකොට මුලට ගන්නේ අපි දන්නවා මේකේ goes එකේ මේ වගේ does තියෙන්නේ. How does. එතකොට goes එක මුලට ගත්තා. එතකොට ඊළඟින් මානෙල්. How does මානෙල්. ඊට පස්සේ මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ go. අපි does ගත්ත නිසා. බලන්න ලස්සනට එන වාක්‍යය. How does මානෙල් go to school? Question mark. Manil goes to school by bus. How does Manil go to school? Answer, by bus. මෙතන goes එහෙම නෙමෙයි. Okay. Next one. He works in hospital. hospital එක වැඩ කරනවා. ඒකෙත් එහෙනම් තියෙන්නේ මොකද්ද? These words are not there. Am, is, are, was were ඒවා නැහැ. එහෙනම් අපි බලනවා verb එක. The verb is works. Present tense singular. Present tense singular තමයි මේකත් අපි හැදුවා නේද? does අරගත්ත. එහෙනම් මේකත් doesම තමයි. He works in a hospital. අපි අහන්න ඕනේ කොහේද එයා වැඩ කරන්නේ? කොහේද කියන නම් කොහෙද? in a hospital. WH word එක where. where. ඊට පස්සේ අපි මුලට ගන්න වචනේ does. ඊට පස්සේ he. where does he. ඊට පස්සේ does ගත්ත නිසා works එකේ s නැති වෙනවා. Where does he work? Answer, in a hospital. Very simple. You see how easy it is.
Now this knowledge, that basic knowledge, දැන් මම මෙතන කියා දුන්නා. මෙතකොට does විතරක් නෙමෙයි do, does, did, ඒ වගේම අනිත් වචන am, is, are, was, were, ඒ වගේ වචනත් අරගෙන ප්‍රශ්න හදන විදිය. එහෙනම් මේ ටික හරියට අහුම්කන් දුන්නා. You are going to get a question this year also. මේ අවුරුද්දෙත් මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්න, right? Practice this. Study this one once again. ඉන්න ගමන් වාක්‍ය හද අරගෙන එක කොටස් ප්‍රශ්න වලට උත්තරයට එන්න ප්‍රශ්න ගොඩනගා ගන්න. practice කරන්න. Right. I hope that you got a clear idea of forming questions. එහෙනම් ප්‍රශ්න මේ වගේ ගොඩනගා ගන්න හොඳ අවබෝධයක් ලැබුණා. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට ගිහලා මේකේ. Rewrite the following phrases in the correct order to construct meaningful sentences. To construct meaningful sentences. අර්ථවත් වාක්‍ය හදන්න මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් එහා මෙහා කියන්නේ they are jumbled, mix up, කවලම් වෙලා. order එකකට නෑ, not in order. So then you have to put them in order and make a meaningful sentence. තේරුමක් ඇති වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගන්න තියෙන්නේ. බලමු අපි කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. A lovely day, but for a walk I am too tired. It is. දැන් මේක කියවනකොටම අපිට තේරුමක් එනවා නේද? A lovely day, හොඳ දවසක්, but එකක් තියෙනවා. For a walk, ඇවිදින්න, එහෙනම් ඇවිදින්න යන හොඳ දවසක්. ඒ වුණාට මට I am too tired. මට මහන්සි. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් නෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි ඒක හදමු. කොහොමද කියන්න පුළුවන්? It is a lovely day for a walk. එක ගන්න පුළුවන් මෙතනට නේද? It is a lovely day for a walk, but I am too tired. Very simple. Now, it is, this one you can take as number 1. It is a lovely day. Number 2. Number 3, for a walk. But, number 4, I am too tired. Number 5. අන්න වගේ numbers දාගත්තාම අපිට වර්ධින්නේ. එතකොට අපි එක කොටසක්වත් මගහැරලා නැහැනේ. Now let's write. Start with capital letter. It is a lovely day. It is a lovely day for a walk. For a walk, but I am too tired. It's a lovely day for a walk, but I am too tired. ඇවිදින්න යන්න හොඳ දවස. ඒ වුණාට මට මහන්සි. Right, you see? ඒක කියවලා අපි වාක්‍ය හදාගත්තාම හරි ලේසියි. Next one. Too late. The application that it is I told him to send. Too late. ගොඩක් ප්‍රමාදයි. අයිදුම් පත්‍රය I told him මං ඔහුට කිව්වා to send එවන්න. ඒ කියන්නේ එතන කියවෙන ඇත්තේ නා අයිදුම් පත්‍රය එවන්න ගොඩක් ප්‍රමාද වැඩි කියලා මං ඔහුට කිව්වා. You have to get that meaning. අන්නේ නේද? මම ඔහුට කිව්වා I told him that is too late to send the application. Mama ඔහුට කිව්වා I told him, number 1. Number 2, that is I told him that it is too late. 3, to send the application. 5. Now let's see. අපි බලමු එකක්වත් මගේ අරින්නේ. I told him that it is too late to send the application. අන්නේම අපි නම්බර් කරගත්තාම වාක්‍ය හැදුවා. Now we'll write. First one, I told him. I told him. Number 2, that it is. That it is. Number 3, too late.
too late. Number 4, to send. To send. Number 5, the application. I told him that it is too late to send the application. Very easy. Next one, not theirs, is ours, this house. මේගේ ඒගොල්ලන්ගේ නෙමේ අපේ. ඒ වගේ තේරුණා. This house is ours, not theirs. මේගේ අපේ ඔවුන්ගේ නෙමේ. We can say like that. So then this house, number 1, is ours. Number 2, not theirs. Number 3, reverse එකට නේද? This house. This house is ours, not theirs. This house is ours, not theirs. Very easy. Next one, over there on engineering, in that section are the books. Over there කියන්නේ අරාරහි. Engineering ගැන in that section අන්න අර section එකේ are the books. ඒ කියන්නේ අර section එකේ තියෙන book පොත් engineering ගැන. ඒ වගේ තේරුමින් නෙවෙයි. So the books over there in that section are on engineering. You can say the books are a pot. Number 1, the books over there are a happy in a pot. The books over there, it was a verb again, noni verb over there in that section. Number 3 are. Number 4, on engineering. Number 5. ඒකම අපිට වෙන විදියකින් හදන්නත් පුළුවන් ඕනනම්. The books on engineering are over there in that section. Engineering ගැන පොත් තියෙන්නේ අන්න අර පැත්තේ. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. The books over there in that section are on engineering. ඒ section එකේ තියෙන පොත් engineering ගැන. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. ඒ section එකේ තියෙන පොත් engineering ගැන නැත්නම් engineering ගැන පොත් තියෙන්නේ අන්න ඒ section එකේ. Both are correct. Now we'll write this one. The books number 2 over there. The books over there in that section are on engineering. Yes. The books over there in that section are on engineering. එහෙම නැත්නම් the books on engineering are in that section over there. In that way is also possible. Right, there are 2 ways. Whatever the way that you write, if the word order is correct, you get marks. ඒ කොයික ලිව්වත් හරියට වචන ගලපලා තිබුණොත් you get marks, right? Next one. The best your parents, the most, make, so, have given you of your life. So then your parents, ඔයාගේ දෙමව්පියෝ ඔයාට උපරිමය දීලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ ජීවිතයේ උපරිමය හදාගන්න. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් නේ හදාගන්න වෙන්නේ නේද? So when you look at these words, you can get that idea.
ඔයාගේ දෙමව්පියෝ ඔයාට උපරිමේ දීලා තියෙනවා. Your parents have given you the most. Number 4. හතර. ඒ මිනිසා so 5. ඒ මිනිසා make 6. Make the best 7 of your life. 8. See whether we have missed any word. අපි ටික වචනයක් කොහොම ගැරලා නැහැනේ. We have used all the word. Now let's see the sentence. Your parents have given you the most. 4. So එම නිසා make the best of your life. Let's write it. Your parents. Your parents, number 1. And number 2, have given. Your parents have given, number 2. Number 3, given you. Given you. Then number 4, the most. The most. Number 4, then number 5. So, emanisa, I think. So, 5, 6. Make. So, make 6. Then 7. Make the best. 7. Number 7. The best 8 of yourself, of your life. Now look at the sentence name. Your parents have given you the most, so make the best of your life. So it's very simple, very easy. I hope that you understood. දැන් අපි මේ වගේ ගොඩාක් වචන තිබුණාම මේ වගේ අංක දාගත්තාම හරි නැත්නම් සමහරට අපිට සමහර වචන මගේ ඇරෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් you won't get the right sentence. නිවැරදි වාක්‍යයක් අපිට එන්නේ නැහැ. එක කොටසක් හරි මගේ ඇරුණා නේද? And also you don't get marks. Just with the pencil or pen, put the numbers in this way so that you won't miss any. Okay, let's go to the next question. Fill in each blank with a suitable word from the list given. හිස්තැන් පුරවන්නලු මෙන්න මේ වචන පාවිච්චි කරලා. Now these are the words given. Fallen, when, participate, silence, other, running, turned, pain, help, together. So then in this question, then the words are given. වචන ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒ ටිකෙන් සුදුසු වචනය සුදුසු තැනට දාලා හිස්තැන් පුරවන්න. So when you get a question like this, I told you earlier also, මං කලිනුත් කිව්වා හිස්තැන් පුරවන්න මේ වගේ එකක් ආවම if you can read the paragraph with the blanks, හිස්තැන් මෙහෙම තියෙද්දි ඒවත් එක්ක කියවුවොත් you can get an idea what is it about. Is it a story or is it telling in past tense or present tense, future tense, and just a description. ඒ මොකක්ද කියන පොඩි අදහසක් ගන්න පුළුවන්. Then it is very easy to guess the word coming to this blank. හිස්තැනට එන්නේ මොකක්ද කියන එක අපිට හිතා ගන්න හරිම ලේසියි එතකොට. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා එහෙනම් කියවලා with the blanks, right? It was a sports stadium. 8 children were standing on the track to blank in a running event. Ready, steady, bang. With the sound of the toy pistol, all 8 girls started blank. Hardly had they covered 10 to 15 steps. Blank, one of the smaller girls, slipped and fell down. Due to berries and blank, she started crying.
when the blank 7 girls heard that little girl cry that they stopped running, stood for a while and blank back. Now let's see. Now when you read like that you can get an idea. This is a certain incident. ළමයි ටිකක් දුවලා කෙනෙක් වැල්ලා අන්න ඒ වගේ සිදුවිච්ච සිදුවීමක්. අපිට ඒ තේරුම එන්න අපි now if you can get that meaning අන්නේ අදහස අපිට මේ මොකද්ද මේ සිදුවීම මොකද්ද මේ ස්ටෝරි එක කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් නම් very easy to get the right word for the blank. Now let's try to fill in the blank, right? It was a sports stadium. You can understand sports stadium. 8 children were standing on the track in a running event. Running event එකට ළමයි 8 දෙනෙක් standing මොකද? running event එකට මොකක් වෙන්නද? සහභාගී වෙන්නනේ. අන්නේ තේරෙන. Then it is very easy to participate. So then 8 children were standing on a track. Track එකක හිටගෙන ඉන්නවලු. running event එකකට කියන්නේ සහභාගී වෙන්න. Ready, steady, bang. අර start කරන්න දෙන signal එක. With the sound of a toy pistol. Toy pistol එකකින් සෙල්ලම් පිස්තෝල එකකින් ආපු ඒ බෑන් කියන શબ્දයත් එක්කම මොකද උනේ? All 8 girls started මේ ගෑන් ළමයි 8 දෙනාම started මොකද්ද? blank. මෙතනින් හොයන්න started දැන් ඒගොල්ලෝ track එකේ හිටගෙන හිටියා. මේ වචන තුන කිව්වම ready steady bang කියලා pistol එකකින් සද්දය ආපු හැටියෙන් මේගොල්ලෝ මොකද කරේ? මෙතනින් දැන් ගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. දැන් මෙතන running event එකක් නේ එහෙනම් running started running so with the sound of the pistol they started running hardly had they covered 10 to 15 steps අඩි 10ක් 15ක් යනකොටම blank one of the smaller girls slipped and fell down. පොඩ්ඩක් ලිස්සලා වැටුණා. මොකක් වෙන්න ඕනේ නම්. So started running දුවන්න පටන් අරන් අඩි 10ක් 15ක් යනකොට එක්කෙනෙක් ලිස්සලා වැටුණා. මොකක් වෙන්න ඕනේ? Now වැටුණ විට වැටුණා. So which word can be taken? When one of the smallest when වැටුණ විට කියනවා when one of the smaller girls ඒ ළමයි 8 දෙනාගෙන් පොඩි කෙනෙක් slip වෙලා වැටුණ හැටි මොකද උනේ? slipped fell down due to bruises වැටුණම තැලෙනවනේ. තැලීම් නිසා and blank she started crying අඬන්න පටන් ගත්තා. මේ තැලීම් සහ මොනවද? තව වැටුණම වෙන්නේ මොකද්ද? වේදනාව. and pain. So that means because of after falling down වැටුණම මේ හැපෙනවනේ. due to bruise කියන්නේ තැලීම සහ තැලුණම වේදනාව. she started crying එයා අඬන්න පටන් ගත්තා. when the blank 7 girls heard the little girl cry. එතකොට 8 දෙනෙක් දිව්වනේ දැන්. එක්කෙනෙක් වැන්නා. එතකොට මෙතන මොන 7 girls වෙන්නේ? අනිත් ගැහණු ළමයි 7 දෙනා. අනිත් කියන අදහස වෙන්නේ මොකද්ද? other 7 girls. When the other 7 girls heard the little girl cry, යා වැහලා අඬනවා අනිත් 7 දෙනාට. They heard ඇහුණාම now they all are running
ඔක්කොම දුවනවා එක්කෙනෙක් වැහලා අඬනවා ඇහුණ විට මොකද කරේ මේගොල්ලෝ stopped running දුවන එක නැවැත්තුවා stood for a while stopped running and පොඩක් නැවතිලා බැලුවා and back මොකක්ද වෙන්න ඕනේ stood for a while and පස්ස හැරිලා බැලුවා නේද ඒ වගේ turned back turned back so when the little girl fell down පොඩි ළමයා වැටුණා මේ අනිත් අට දෙනාම එක අඬනවා සද්ද ඇහුණ හැටි turn back පස්ස හැරිලා බැලුවා seeing the girl on the track they all ran to seeing the girl on the track while now they are trying and turn back පස්ස හැරිලා බැලුවා එතකොට seeing the girl on the track ගෑනු ළමයා track එකේ ඉන්නවා දැකලා they all ran to blank her එයාට මොනව කරන්නද ගියේ මෙතනින් තෝරන් බලන්න ran අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ silence together help fallen එහෙනම් උදව් කරන්න ගියානේ to help ran to help then they all looked back they saw the little girl crying they ran to ආපහු ගියා එයාට උදව් කරන්න to help one among them bent down one among them among the seven හත් දෙනාගෙන් one among them bent down bent කියන්නේ නැමුණා and kissed her gently and inquired as to how she was kissed and inquired ඇහුවලු කොහොමද කියලා ඇහුවලු එකනේ නැඹිලා ඇහුවාට කොහොමද කියලා they then lifted the blank girl pacifying her pacify asanasala they lifted the girl මොකද කරේ lifted the මොන girlද මෙතනින් වචනයක් ගමු බලන්න lifted the silenced girl together girl fallen girl වැටුණු ගහන ළමයා නේද lifted the fallen girl fallen girl pacifying her යා පොඩ්ඩක් සනසලා උස්සලා ගත්තා two of them held her firmly දෙන්නෙක් යාව හයියෙන් අල්ලගෙන while all seven joined hands and walked blank towards the winning post අනිත් ඔක්කොමත් එක්ක අත් දාලා අල්ලගෙන මෙයාව කොහම එයාත් අරගෙන winning post එකට දුවගෙන ගියා කොහොමද කියන්නේ නම් helped her firmly while all seven joined hands and walked towards the winning post what is it කොහොමද එන්නේ walked කොහොමද ගියේ කියන එකනේ කියවෙන්න ඕනේ walk silence කියන්නේ නැහනේ walk together එකට එහෙනම් අට දෙනාම එකට ගිහිල්ලා walked together towards the winning post ජය කනුව කරා එතන අර වැටි ළමයාත් අරගෙන ඔක්කොම එකට ගිහිල්ලා එහෙනම් ඔක්කොම පළවෙනියා there was pin drop blank at the spectators stand pin drop මොකද්ද මෙතනින් එන්න ඕනේ ඊතර වචන ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් නේ pin drop silent ඒ කියන්නේ අල්පනෙත්තක් බිම වැටුණත් සද්ද ඇහෙන තරම් නිශ්ශබ්දතාවයක් තිබුණා කියන එකයි මේ දේ සිදුවේ මොකද අට දෙනෙක් දුවලා ජය ගන්න දිව්වේ එක්කෙනෙක් වෙන්න අනිත් හත් දෙනාම යත් අරගෙන එකට ජය කනුව කරා ගියා then there was pin drop silence pin drop silence at the spectators stand officials were shocked officials එක ජජ් කරන්න හිටපු කට්ටිය shocked ඒගොල්ලන්ට මේක ෂොක් එක පුදුම හිතුණා slow claps multiply that slow hemming තිබෙන clap multiply වැඩි වුණා
අපිට ගහන්න ගත්තා to thousands as the spectators stood up and appreciation. Spectators ලා ඉඳගෙන ඉන්න නැගිටලා ඒ ක්‍රියාව අගය කරා. ලොකු අප්පුඩියක් ගහලා. Many eyes were filled with tears. Many eyes ගොඩාක් ඇස් කඳුළු වලින් පිරුණා. මේ ක්‍රියාව දැක්කම. Yes, this happened in Hyderabad, India recently. මේක ඇත්තටම ඉන්දියාව හයිඩ්‍රාබාද් වල මේක ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච සිදුවීමක්. The sport was conducted by the National Institute of Mental Health. Mental මානසික සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ජාතික ආයතනයේ තමයි මේ ක්‍රීඩා උත්සවය තියලා තියෙන්නේ. All these special girls had come to participate in this event. මේ ගැල්ලා මේ ඔක්කොම ඒකෙන් තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේක තරඟයට සහභාගී වෙන්න. They were spastic children. Yes, they were mentally challenged. What did they teach the world? ඒගොල්ලෝ mentally පොඩි අවශ්‍ය කියන උදව් අවශ්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ හොස්පිටල් එකේ හිටියේ. එහෙම කට්ටියක් තමයි මේ මානසික පොඩි ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටියක් තමයි ඒගොල්ලෝ mentally challenged. But what did they teach to the world? එහෙම කට්ටියක් මේ ලෝකෙට දීපු පාඩම මොකද්ද? Teamwork. ඒගොල්ලන්ගේ 7 දෙනාගේ ක්‍රියාව නිසා 7 දෙනාම දිනුවා. 8 දෙනාම දිනුවා. You see, it's a wonderful incident. රසවත් කතාවක්. අපිටත් ලොකු පාඩමක්. නේද? Teaching a good. Now you see, that's why I told, while answering the questions in this paper, මේකේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න අතරේ we can learn a lot of lessons and also we can enjoy. There are funny stories, very sensitive things and very important stories are there. අපි බලමු. එතකොට now if you understand the story, අන්නේම කතාව අපිට හරියට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් නම් fill in the blanks මේ වගේ හිස්තැන් පුරවන එක හරිම ලේසියි. So then I told you, if you get a question like that, please read the whole text with the blanks. හිස්තැන් සමග එකපාරක් කියවන්න. Then you can get an idea what is it about. Don't read only up to the blank and try to find a word. හිස්තැනට විතරක් කියවලා ඊට පස්සේ උත්තරයක් හොයන්න අමාරුයි. හිස්තැනින් ඉස්සරහට කියවන්න. අඩුම තරමින් full stop වෙනකන්. Then think of the meaning of the full sentence. Then you easily can find the right answer. Right, okay, now by now we have finished discussing all the questions of the 2011 2011 first paper එකේ part A grammar questions we have discussed. So all these kinds of questions can be seen in your next year paper also. දැන් මේ අවුරුදු දෙන paper එකෙත් මේ වගේ ප්‍රශ්න එනවා. So then do these things again and again. Practice and get ready for your paper. So I hope to meet you in my next video with part B 2011 2011 first paper එකේ part B කොටසත් එක්ක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙන්නම්. Until then, practice these things. Have a nice day. Bye bye.